I hope you might be knowing that you are having extended reading and grammar for this semester. As far as this class is concerned, I'm going to start the lesson called After 20 Years, which is nothing but a short story. Before getting into the lesson, let us know about the writer who wrote the story. Who's the writer of the story? Who wrote the story otherwise? Who's the writer? O. Henry. O. Henry is the writer of this short story. What is that story? After 20 years. His real name was William Sidney Porter and his pen name was O. Henry. He was a famous American short story writer who wrote various short stories. So, apart from this short story, after 20 years, there are so many famous short stories written by the same author, The Ransom of Retrieve, and there are so many stories which are written in his name. Okay. Now, let us learn the story after 20 years. Here is a short page. Take page number 27 in your book. Here is a short story entitled After 20 Years, which is about two best friends who had to part ways. They returned to keep an appointment they had made 20 years ago. Read to find out what happens when they meet again. So, we know the story's title After 20 Years, and there's a brief description about the story which is given here. It's about two best friends who had parted ways, who had separated from each other. And after 20 years, they are meeting again. They have an appointment to meet again in their life after 20 years. Now we are going to see in the story whether they are meeting again or what happens in their life. The policeman on the beat moved up the avenue impressively. The impressiveness was habitual and not for show, for spectators were few. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of wind with a taste of rime them had well nigh de-peopled the streets. So this is the first paragraph. The policeman. So the first person, our first character that we meet in the story is a policeman. He is on his beat. He's just walking. He is just walking in that wide street to check whether everything is okay. Is there any problem? Is there any help needed by people? So he is checking each and everything over there. He's doing it impressively. The impressiveness was habitual. So he is just performing his duty without caring about the spectators who are watching or listening to it. So there is nobody, he cannot find any spectator because it is not a show. He is just performing his duty sincerely. The time was barely 10 o'clock at night, but chilly gusts of wind with a taste of rain them had well nigh de-peopled the streets. So what about the time? What's the time? That time, 10 o'clock at night. But chilly gusts of wind with a taste of rain them. So he can feel the chilly wind in that time. That is 10 o'clock. So many of the people, they are not there. He cannot find any people walking here and over there in that street. Trying doors as he went, twirling his club with many intricate and artful movements, turning now and then to cast his watchful eye down the Pacific thoroughfare, the officer with his stalwart form and slight swagger made a fine picture of a guardian of the peace. He is just checking each and every door. He is almost checking each and every door by twisting and spinning his club. But he's doing the same thing, which no, what is that? In complicated and artful movements. He's just enjoying his duty. Okay. What is that? Turning now and then to cast his watchful eye down. While doing that, he's watching by this side and that side. He's watching both the sides simultaneously while walking. He seems to be a strong person. That is why it is mentioned as with his stalwart form. He seems to be a physically strong person. And slight swagger. He walks in a confident way and made a fine picture of a guardian of the peace. He looks like a
guardian of the peace, who is there to protect his people. The vicinity was one that kept early hours. What is that? The area, the surrounding area, was the one that kept early hours. No, he is not finding anybody there. Almost all of them have slept already. Okay. Now and then you might see the lights of a cigar store or of an all-night lunch counter, but the majority of the doors belong to business places that had long since been closed. And he finds lights in some shops for sale. It be a cigar store or a night lunch counter. Other than these shops, almost all the doors were closed already. When about midway of a certain block, the policeman suddenly slowed his walk. In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth. As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. So what is happening? He just walking now. After while he's performing his duty, he slows down his walk to look at something. In the doorway of a darkened hardware store, a man leaned with an unlighted cigar in his mouth. So in that place, it is nothing but a hardware store. He finds a person who is standing there. He is there, standing there with an unlighted cigar in his mouth. So that person, he is seeing a person there in the store, which is not open, with already closed. As the policeman walked up to him, the man spoke up quickly. So a policeman goes near him. So he is going near him to ask him why he is standing there, what is the reason behind that. So he is having a list of questions to ask him. But before questioning him, that person who is standing there, he comes forward to speak to the policeman, to address this policeman. It's all right, officer, he said reassuringly. I am just waiting for a friend. It's an appointment made 20 years ago. Sounds a little funny to you, doesn't it? Well, I'll explain if you would like to make certain. It's all right. About that long ago, there used to be a restaurant where the store stands, Picture Brady's restaurant. So what is that? So we know that he comes forward to speak to that policeman. He says that he's waiting there to meet his friend, and he explains him that appointment. What is that appointment? It is an appointment made 20 years ago. So they have made an appointment before 20 years. It may seem absurd or foolish or funny to anybody who hears that story. He says, okay, if we will explain, if you would like to make certain, it's all right. About that long ago, there used to be a restaurant where this store stands, Big Joe Brady's restaurant. So he slowly starts to explain the story, what has happened in his life, why both of the friends, they have made an appointment before 20 years, by narrating the story to that policeman. Okay, he says before 20 years, there was a restaurant called Big Joe Brady's restaurant. Until 5 years ago, said the policeman, it was turned. So the policeman says, what is the answer? See, when he mentions the name of the restaurant, what is that? He says that now there is no restaurant by the name Big Joe Brady's restaurant, as it was demolished before 5 years. The man in the doorway struck a match and lit a cigar. The light showed a pale, square-jawed face with keen eyes and a little white scar near his right eyebrow. His scarf pin was a large diamond, oddly set. So now he notices that man while he is narrating the story. Cigar, unlighted cigar in his mouth. Am I right? So now he lights his cigar. The light showed a pale. So in that light, the police notices the features of that person. He seems to have a pale face, square-jawed face with keen eyes and little white scar near his right eyebrow. So being a policeman, it is his duty to notice each and every minute details. He notices his face completely and thoroughly. So he has keen eyes, he has a scar near his right eyebrow. He notices each and every detail, minute details. And he also notices that man should be rich because he wears a large diamond in his scarf pin.
20 years ago tonight, said the man, I dined here at Big Joe Brady's with Jimmy Wells, my best chum and the finest chap in the world. He and I were raised here in New York, just like two brothers together. I was 18 and Jimmy was 20. The next morning, I was to start for the West to make my fortune. You couldn't have dragged Jimmy out of the New York. He thought it was the only place on earth. Well, we agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from the date and time, no matter what our conditions might be or from what distance we might have to come. We figured that in 20 years, each of us ought to have a destiny worked out and our fortunes made, whatever they were going to be. So just he starts to explain the story, where he stopped, from the point where he stopped. 20 years ago, so they have made an appointment to meet at the same place where that hardware store actually stands. So he says that before 20 years in the same place, he dined with his friend. What is the name of his friend? Jimmy Wells at that Big Joe Brady's restaurant before 20 years at the same time. That is night 10 o'clock. He describes about his friendship with that person called Jimmy Wells. He also adds that both of them they are brought up in New York and they are almost like brothers. They are not only friends, they are also like brothers. This at that time, man, before 20 years, he was 18 years old. I mean, the policeman was 18 years old and his friend was 20 years. Person. Yes. The next morning, I was to start for the West to make my fortune. So he says that he has decided to move away from US to seek some fortune, to make money, to become rich in his life. You couldn't have dragged Jimmy out of New York. He thought it was the only place on earth. But what about his friend, where he is living? So just he says that he cannot move away from New York because he is very much attached to the place. Who is very much attached to the place? New York. Jimmy Wells, his friend. I mean, the person's friend. He is very much attached to New York. Well, we agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from the date and time, no matter what our conditions might be or from what distance we might have to come. So he says, we have decided, this person has decided to move away from New York, but his friend, he says that he will be there in New York forever. But they have decided to meet at the same place in New York itself. That is the restaurant. What is that restaurant's name? Big Joe Brady's restaurant at the same time after 20 years. That is the condition. We figured that in 20 years, each of us ought to have our destiny worked out and our fortunes made, whatever they were going to be. They are planning, they are planning for a better future. One person has decided to go away from the place, but rather the other person has decided to remain in the same place where he was born. Okay, but they are hoping for a better future and they have decided to meet at the place of the 20 years. Okay, it sounds pretty interesting, said the policeman. Rather a long time between meets, though it seems to me. Haven't you heard from your friend since you left? So the policeman finds the story. He finds the story quite interesting. It is not a normal or ordinary story. Rather it is a different story to the policeman. He says that whether there was any sort of communication between these two persons since they parted. Well, yes, for a time we corresponded, said the other, but after a year or two, we lost track of each other. You see, the West is a pretty big proportion, and I kept hustling around over it pretty lively. But I know Jimmy will meet me here if he's alive, for he always was the truest, staunchest old chap in the world. He will never forget. I came 1,000 miles to stand in this door tonight, and it's what fit my old partner turns up. So what is the answer? How he continues his story. For a time we corresponded. The question asked by the policeman is, what is the question asked by the policeman? Have you communicated in between? Was there any sort of communication between the friends
in the 20 years of time. So what is the answer given by the person who is standing there? He says that initially they are having communication, but after some time they have stopped communicating each other because he was very busy in his work, because he was very much eager in making money. Okay, he was very busy hustling around over pretty lively, he says. So he was very busy in managing things. But I know Jimmy will meet me here if he's alive. But he's very much confident and sure that, because he believes in his friendship. So if he's alive, definitely he'll come here to meet that person. That is the thing. For he always was the truest, honest old chap. He cannot believe anybody except this friend. Okay, he says. He will never forget. He will never forget the friendship and this friend. I came 1,000 miles to stand in this 2 nights. He has traveled almost 1,000 miles stand in the store, hardware store. Actually, it is not the store according to the what is that? Commitment. It is a restaurant. It's worth it if an old partner turns up. He'll be very happy if he is able to meet his friend. And he'll be very much happy about it. The waiting man pulled out a handsome watch, the lids of it set with small diamonds. So at that time, the policeman, he finds a person, he's taking a wonderful or beautiful watch. The lids of it set with the small diamond. It is decorated with small diamonds. The watch is decorated with small diamonds. 3 minutes to 10, he announced. It was exactly 10 o'clock when we parted before here at the restaurant. It's going to be 10. So he's waiting, when it is going to be 10. He's checking the watch here and again to know the time exactly. It's going to be 10. He announces, he says to that policeman. It was exactly 10 o'clock when we parted here at the restaurant. So before 20 years, they parted exactly at the same time, he says. Did pretty well out west, didn't you? Asked the police. So the policeman now asks a question. How was your life in the west? Have you achieved your success in the life? What had happened in your life in that west? He is asking that person. Policeman is asking that person. You bet. I hope Jimmy has done half as well. He was a kind of plodder. Okay. Though good fellow as he was, I have had to compete with some of the sharpest wits going to get my pile. A man gets in a groove in New York. He takes the best to put a razor edge on it. So the question, he answers, he speaks about Jimmy Wells. He feels that Jimmy, he might have earned half the money he has earned already. What do you mean by that? So he has become rich indirectly, hints that point. It was a kind of plodder. What kind of, he's speaking about Jimmy Wells. What kind of person he is? He is a man who is who is doing his work slowly but steadily. He's slow and steady. We know that slow and steady wins the race, no? He must be a successful person. He expects Jimmy Wells to be a successful person. Though good fellow as he was. As I have to compete with some of the sharpest wits going to get my pile, a man gets in a groove in New York. So just what kind of adventure he must have achieved in his life. It takes the West to put a razor edge on him. So according to him, New York is the finest place. According to Jimmy Wells, am I right? Jimmy Wells, no? According to Jimmy Wells, New York is the finest place. But he may not be comfortable with some other places. So according to him, the West or some other places, they are like razor edges. Razor edge. What do you mean by that? He feels that he may feel some sort of critical situations while moving out of his own place, New York. Okay. He is speaking about his friend Jimmy Wells. The policeman twirled his club and took a step forward. So now the policeman, he starts to move from that place by twirling his club. I will be on my way. Hope your friend comes around all night. Going to call time on him short. So just he just before moving away from that place, he wishes, I hope you will be meeting your friend. So like that he's saying, and he starts to move from that place. I should not, okay.
He, what is it, going to call time on him sharp. I should say not, said the other. I will give him half an hour at least. If Jimmy is alive on earth, he'll be here by the time. So long, officer. So just now, the policeman, before moving away from the place, he asked a question: will you be waiting here for your friend all the night? Otherwise, will you move at the sharp time at 10 o'clock? So what is the answer given by Jimmy Wells? What is the answer given by that man? What is the answer given by that man who is standing there? He says that he will wait. He has decided to wait for an hour more to meet his friend. Okay, he is waiting. He's hoping to meet his friend, and he'll wait for half an hour. Okay. Good night, sir, said the policeman, passing on along his beat, trying doors as him. So again, now he has started moving from that place. He bids farewell to him by saying good night. There was now a fine, cold drizzle falling, and the wind had risen from its uncertain puffs into a steady blow. So now the writer, he describes the condition of the place, climatic conditions. So there is a drizzle, and what about the wind? It has some uncertain puffs. It blows suddenly, okay, and it has some steady blows. The few foot passengers astir in that quarter hurried dismally and silently along with coat collars turned high and pocketed hats. So now he sees some passengers who are walking over there. Astir in that quarter, they are walking in a state of excitement. They are making a sort of excite movement in the place because it's going to, they are having some drizzles. In that quarter, hurried dismally. What they feel? What does the person who is waiting there he feels about the person who are moving here and there? He finds them without happiness and cheer, and silently along with coat collars turned high and pocket. They are walking. They are going around the place, right? Keeping their hands inside their pockets. But they don't show any sort of interest, and they don't show any sort of emotions such as happiness, joy, etc. And in the door of the hardware store, the man who had come 1,000 miles to fill an appointment, uncertain, almost absurdity, with the front of his youth, smoked his cigar and waited. So now he is noticing the people who are going here and there, how they are walking, why they are walking slowly, what kind of emotion do they exhibit in their faces. He notices everything because he is there, standing there alone for his friend. Okay. He is smoking his cigar and he is waiting for his friend by having, what is that, uncertain hopes. Time is passing on. No? He may meet his friend or may not, but he is hoping to meet his friend. About 20 minutes he waited, and then a tall man in a long overcoat with collar turned up to his ears hurried across from the opposite side of the street. He went directly to the waiting man. So look at your book, take page number 29. About 20 minutes he waited, and then a tall man in a long overcoat, he finds a person. After 20 minutes, he has passed 20 minutes of his waiting time. So at that time, he meets a tall man who wears a long overcoat with collar turned up to his ears. That man has almost covered his ears in his coat collars. Hurried across from the opposite side of the street, he went directly to the man. So he crosses the road and he comes near the waiting man. Is that you, Bob? He asked doubtfully. So that person approaches the waiting man and calls him by the name Bob. So are you Mr. Bob? So that is a formal question, but he is asking him informally because he may be his friend. So is that you, Bob? He asked doubtfully. Is that you, Jimmy Wells? Cried the man so the man who is waiting there.
So we are addressing him from the beginning of the story as the waiting person or standing person who is there to meet his friend. So, but now we come to know that his name is Bob. While that question is asked by the person who has just come, what is the question? Is that you, Bob? He immediately answered by asking another question. Instead of giving him answer, yes, I am Bob or I am not. Instead of giving direct answer, in turn he asks another question by confirming his question. What is that? Is that you, Jimmy Wells? Are you Jimmy Wells? Bless my heart, climbed the new arrival, grasping both other hands with his own. It's Bob's sure as fate. I was certain I would find you here if you were still in existence. Well, 20 years is a long time. The old restaurant is gone. Wow, I wish it had lost it. So we could have had another dinner there. How has the West treated you, old man? So now this entire paragraph, the conversation which is given in this paragraph is almost completely spoken by the person that is new arrival. What may be his name? He can be considered as Jimmy Wells, or is he Jimmy Wells? He may be Jimmy Wells. Let it be. Okay. It's Bob sure as fate. I was certain I would find you, he says. He feels happy. They just hug each other because they have met after 20 years. See, it is a long time they are meeting each other, the same sort of friendship. Okay, so they hug each other and feel their emotions. Good. It's Bob sure as fate. I was certain I would find you here if you were still in existence. So here he says that he is very much, he was actually, before meeting him, he was very much confident to meet his friend because he believed in the friendship. If he is alive in that place, definitely he will come to meet me. So this is the thing told by him when he met that policeman. Am I right? Now they are talking about the changes that had occurred over the period of time, that is 20 years. 20 years is a long time. Now they cannot see that the restaurant, Big Joe Braddock's restaurant. Now it is in the place of the restaurant. A new shop has been opened. By then we don't know the name of the shop, but it can be known as a hardware store. Am I right? I wish it has lasted, so we could have had another dinner there, but they are not able to have another dinner there because it is not existing in that place. But they wish to have another dinner. How has the West treated you, old man? Now, what is the end of that question? He asked, what was your experience in the West? Only it has given me everything asked it for. You have changed lots, Jimmy. I never thought you were so tall by 2 or 3 inches. Now only the man notices that the new person, no, he is quite different. He says you have changed a lot, and he also finds that he has grown taller by 2 or 3 inches. Oh, I grew a bit after I was 20. He says that he has grown tall after reaching 20 years. Doing well in New York, Jimmy. Moderately, I have a position in one of the city apartments. Come on, Bob. We will go around to a place I know of and have a good long talk about the old times. So now, what is your life? How is your life in New York? He is asking. How is your life in New York? He is asking. Moderately, I have a position in one of the city apartments. Come on, Bob, we'll go around to a place I know of and have a good long talk. So now he says he's not expressing anything explicitly. I'm having a sort of moderate life. He's not openly admitting that he is rich, yes, earned so much. And okay, he's not expressing anything. It's about Bob or Jimmy Wells. Question is asked by Bob. The answer is given by Jimmy. Am I right? So the question is doing well in New York, Jimmy. So he says that he's having a moderate lifestyle. Position in one of the, so he has bought a city apartment. Okay, and he's working in a city department. What do you mean by that? He's working in one of the government department. Come on, Bob, we'll go around to a place. No,
he says that we'll move. Come on, man, let us move and we'll meet. We'll speak some. We'll cherish our memories. The two men started up the street, arm in arm. The man from the west, his egotism enlarged by success, was beginning to outline the history of his career. The other, submerged in his overcoat, listened with interest. So here they have started moving by having, what is that? By having their hand close to each other, arm in arm. The man from the west, his egotism enlarged by success. The man who has come from the west, who is that person who has come from the west? He is Bob. Am I right? His egotism, so he has a feeling of self-importance because he feels that he is rich, and was beginning to outline the history of his career. So he, without any question from his friend, he starts to explain what he has achieved in his life. He's he goes on to describe such things. The other, submerged in his overcoat, listened with interest. So the other person, he's just become a listener to listen to his words. At the corner stood a drugstore, brilliant with the electric lights. When they came into this glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. The man from the west stopped suddenly and released his arm. So they are just walking. They come near a drugstore. Drugstore, what do you mean by drugstore? Medical shop. In our terms, we used to call it as medical shop, drugstore. Brilliant. So it is having lights. Okay. When they came into the glare, so when they come near the light, they are able to see each other's face in light. Now only they come to see each other's face in light. Okay. The man from the west stopped suddenly and released his arm. So the man, the waiting man or Bob, just now he realizes something and he starts to keep distance from that friend. You are not Jimmy Wells, he snapped. 20 is a long time, but not long enough to change a man's nose from a Roman to a pie. So he says, you've changed. You are not Jimmy Wells. We can have changes over a period of time, over a course of time. Let it be 20 years, but your shape of the nose cannot be changed. Okay. If it sometimes changes a good man into a bad one, said the tall man, you have been under arrest for 10 minutes, Silky Bob. Chicago thinks you may have dropped over our way and wires us that she wants to have a chat with you. Going quietly argues. That is sensible. Now, before we go on to the station, here is a note that I was asked to hand you. You may read it here at the window. It's from Patrolman Wells. So he is in the Bob says that you may not be my friend. You are a different person. You are not Jimmy Will because you have a different nose shape. So after that question, the person, who is that tall man who come to me, Bob, he says that in 20 years' time, a good man can change into a bad man. The quality or attributes of a man, characteristics of a man can be changed. His face, eyes shape or nose shape, lip shape cannot be changed under you undergo a plastic surgery. Otherwise, his characteristics can be changed. You have been under arrest for 10 minutes. He says that you are under arrest. Chicago thinks you may have dropped over our way, and why says she wants to have a chat with you. So they have received a telegraphic message, telegram. You may be knowing that now. Going quietly, aren't you? That is sensible. So you have to keep quiet. You should not move away from the place. Just you follow my order. He orders it. Now, before we go on to the station, he is planning to take that Bob to the police station. Okay. Here is a note I was asked to hand you. So before that, he is giving him a note, a slip or a written message given by Patrolman Wells. The man from the west unfolded the little piece of paper handed to him. So now he just unfolding the paper, opening the paper and seeing. His hand was steady when he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. So initially,
is steady while start to read the paper or message. But after finishing that, he started trembling. He is not in his control. The note was rather short. Bob, I was at the appointed place on time. When you struck the match to light your cigar, I saw it was the face of the man wanted in Chicago. Somehow I couldn't do it myself. So I went around and got a plainclothes man to do the job. So here, what is the message? What it reads actually? So it is a message written by his friend policeman Jimmy Wells. It is written to Bob. So that is why it is addressed Bob. I was at the appointed place. He says that he was there at the right time, at the right place. When you have struck the match to light your cigar, so when he was lighting his cigar in that hardware store, at that light, in that light itself, he saw his face. Who saw his face? The policeman who came on rounds, who came on patrolling. So he saw that person was he knows that actually he knew that when he was there, he knew that was his friend Bob. But what made him to wait for some time? When he was lighting that cigar, he noticed that he was a criminal. He was a wanted criminal in Chicago. So somehow I couldn't do it myself. So being a policeman, it is his duty and commitment to arrest a criminal, because he finds his friend in the place of a criminal. So he has to respect his friendship too. That's why he has sent another policeman in plain clothes to do the job. So he's met his friend at the right time, at the right place, as they have discussed earlier. But he has to fulfill his duty. He has to complete his duty as well, because he is a sincere person. So he has sent another person to do the job on his behalf. Clear? This is the story. Now let us know the story in Tamil. After 20 years, exact translation எப்படி வரும்னா 20 வருடங்களுக்கு பிறகு. படத்துல எல்லாம் நாவல்ஸ்ல எல்லாம் படிக்கிறப்ப 5 வருடங்களுக்கு பிறகு 6 வருடங்களுக்கு பிறகு கிளைமாக்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தி எண்ட் ஆஃப் தி கிளைமாக்ஸ் தான் நமக்கு அது வரும். இந்த எண்டுக்கு போறப்போ 5 இயர்ஸ் யாராவது ஒரு ஹீரோவோ ஏதாவது மெயின் ப்ரொட்டகனிஸ்டோ ஜெயிலுக்கு போறாங்க, இல்ல வேற எங்கேயாவது போறாங்கன்னா 5 வருடங்களுக்கு பிறகு அப்படின்னு கிளைமாக்ஸ்ல தான் அது மோஸ்ட்லி வரும். ஸோ இதுல கதையை ஃபர்ஸ்ட் பிகினிங் ஆஃப் டைட்டிலே நம்ம பார்க்குறோம் ஆஃப்டர் 20 இயர்ஸ். இப்படிதான் ஆரம்பிக்கிறது. டிஃப்ரெண்ட் நரேட்டிவ் ஸ்டைல் யூஸ்ட் பை தட் ரைட்டர் ஓ ஹென்ரி. ஓகே, இந்த போலீஸ்மேன் நம்ம பார்க்குற ஒரு போலீஸ்மேன் பார்க்குற ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரீட், ஒரு நல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரீட், ஒயிட் ஸ்ட்ரீட், ரொம்ப இம்ப்ரெசிவா ஒரு வாக் பண்ணி போயிட்டு இருக்காரு. நைட் டைம்ல போலீஸ்மேனுக்கு அங்க என்ன வேலை அப்படின்னா, அங்க ஏதாவது தப்பு நடக்கிறதா, ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா, டோர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ்டா, ஏதாவது தீப்ஸ் இருக்காங்களா, ஏதாவது பிளான் பண்றாங்களா, என்ன நடக்கிறது, ஏதாவது வேற விஷயம் நடக்கிறதா அப்படின்னு எல்லாமே அவர் ஒன்னொன்னா பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஏன் இம்ப்ரெசிவா இருக்கு அப்படின்னா, யாரையும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு ஒரு இம்ப்ரெசிவா நடந்துக்கல, யாரையும் அட்மையர் பண்ணணும்னு நடந்துக்கல. அவரோட ரொட்டீன் ரெகுலர் ஒர்க், யாரும் இருக்கிறவங்களோ இல்லையோ அவரோட ஒர்க் அவர் கமிட்டடா அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ நைட் 10 o'clock டைம் ஒரு சில்லுன்னு இருக்க வெதர், ரொம்ப குளிரா இருக்கு, ரொம்ப கிளைமேட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. ஸோ அதனால யாருமே அங்க நைட் ரொம்ப பேர் இல்லை, அதனால அங்க டி பீப்புள் யூஸ் பண்ணிருக்கு. யாருமே மக்கள் இல்லாத, மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் இல்லாத அப்படின்னு நம்ம பேசுவோம் தமிழ்ல, அதோ அந்த மாதிரியான ஒரு இடம், அதிகமான மக்கள் அங்க நடமாடாத இடம். ஓகேயா? ஸோ அப்ப அங்க யாருமே இல்லை, அவர் மட்டும் நடந்து வந்துட்டு இருக்காரு. அப்போ ஒரு டோஸா பார்த்துட்டே வரப்போ அவர் கையில அவரோட லட்டியை சுத்திட்டு அப்படியே அங்கங்க அங்கே இங்கே இந்த பக்கம் ரோடு, இந்த பக்கம் ஷாப்ஸ் என்ன இருக்கு, இந்த பக்கம் என்ன இருக்கு அப்படின்னு ஒன்னொன்னா நோட் பண்ணிட்டே வரும். அது பாக்குறச்சு அவரோட ஃபீச்சரை நம்ம பாக்குறோம். எப்படி இருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, கதைப்படி பார்த்தோன்னா அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, பிசிக்கலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்க, ரொம்ப கான்பிடென்டா. போலீஸ்மேன் எப்படி நடப்பாங்க, தைரியமா கான்பிடென்டா நடப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி அவர் நடந்து வந்துருக்காரு. ஸோ அப்போ இப்போ அவர் பாக்குறதுக்கே அந்த அந்த இடத்தோட கார்டியன் மாதிரி தெரியுது. அங்க அமைதி இருக்கணும்னு நடத்தக்கூடிய கார்டியன் மாதிரி தெரியுது. The vicinity was one that kept early hours ன்னு பார்க்கிறோம். அங்க இருக்க இதுல சரௌண்டிங் ஏரியாலாம் சீக்கிரமா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போறாங்க, யாருமே அங்க இல்ல, லைட்ஸ் இல்ல. அங்க 1-2 கடையை தவிர மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஷாப்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. ஒரு சிகரெட் கடை இருக்கு, அப்புறம் ஒரு நைட் லஞ்ச் கவுண்டர்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது தவிர மற்றது எதுவுமே க்ளோஸ்டா இல்ல. மற்றது எதுவுமே ஓப்பனா இல்ல, எல்லாமே ஆல்ரெடி close the door. But the majority of the doors belong to the business places that had long since been closed. Most of the business places
எல்லாமே வந்து க்ளோஸ்டா தான் இருக்கு. அது நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா? அப்ப அவர் திடீர்னு ஒரு வேகமா நடந்து வந்துட்டு இருக்கா, கான்பிடென்டா இருக்கா, 2 பக்கம் செக் பண்ணிட்டே வந்துட்டு இருக்கா. ஒரு ஸ்லோ டவுன் பண்றாரு. கொஞ்சம் ஸ்லோவா நடக்க ஆரம்பிச்சாரு. ஏன் அப்படின்னா, ஒரு டார்க் அண்ட் ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர், ஒரு இருட்டடைஞ்சு போயிருக்க ஒரு ஸ்டோர், ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர், கடை மூடி இருக்கு, இருட்டா இருக்க, லைட் இல்ல. அந்த கடை வாசல்ல ஒரு 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 பர்சன் அவர் பாக்குறாரு. எப்படி இருக்கா அப்படின்னா, நின்னுட்டு இருக்கா, சாணி நின்னுட்டு இருக்காரு. அவர் வாயில வந்து சிகரெட் வச்சுட்டு இருக்காரு. அன்லைட்டட் சிகார் இல்ல, சிகார் லைட் பண்ணாத ஒரு சிகரெட்டை வந்து வாயில வச்சுட்டு இருக்காரு. போலீஸ்மேன் அவர் ஏன் அங்க நிக்கணும், அந்த நைட் டைம்ல அங்க கேட்பாங்கல்ல, நைட் டைம் நம்ம அங்க இருக்கோம் இங்க இருக்கோம்னா ஏன் அங்க நிக்கிறீங்கன்னு கேட்பாங்கல்ல, எதுக்கு நிக்கிற அப்படின்னு அந்த மாதிரி கொஸ்டின் பண்றதுக்கு அவர் போலான்னு ட்ரை பண்றதுக்கு அப்ரோச் பண்றாரு. அவர்கிட்ட போற டைம்ல அந்த பர்சனே அவர்கிட்ட டைரக்டா வந்து பேசுறேன். நான் அந்த மாதிரி சொல்றேன், இந்த மாதிரி என்னோட ஃப்ரெண்ட்காண்டி நான் வெயிட் பண்றேன். நாங்க 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் இருந்தது. உங்களுக்கு கேட்கறதுக்கு ரொம்ப ஃபூலிஷா தெரியும். நீங்க கதை கேட்கறதுக்கு தயாரா இருந்தா ஐ எம் ரெடி டு எக்ஸ்பிளைன் மை ஸ்டோரின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு பீடிகை எல்லாம் போட்டு அவரோட கதையை அவர் சொல்றாரு. அதாவது 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து இங்க அவங்க 2 பேரும் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் இருந்தது. அதுபடி ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி இங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருந்தது. இந்த ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர் இருந்த இடத்துல வந்து ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருந்தது. அந்த ரெஸ்டாரண்ட் பேர் என்ன, பிட்ஜோ பிராடிஸ் ரெஸ்டாரண்ட். இப்போ உடனே போலீஸ்மேன் இன்டர்வெயின் பண்ணி என்ன சொல்றாரு, 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது இல்ல அது அதுக்கு வரைக்கும் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் இல்லைன்னு சொல்றாரு. அப்போ வந்து அகைன் அப்போ அவர் பாக்குறாரு, இந்த ஆன்சர் பண்றப்பதான் அவர் பாக்குறாரு என்னன்னா, அந்த பர்சன் வந்து சிகரெட் லைட் பண்றாரு. அப்போ அவரை நோட் பண்றாரு, எப்படி அவனோட ஃபேஸ் இருக்கு அப்படின்னு நோட்டீஸ் பண்ணிட்டாரு. பேலா இருக்கு, வெளிரி போன ஃபேஸ், ஸ்கொயர் ஷேப்ல இருக்கு ஃபேஸ், கீ நல்லா அப்சர்விங் ஐஸா இருக்கு. ஸோ அப்போ அவருக்கு தழும்பு இருக்கு, ரைட் ஐப்ரோல தழும்பு இருக்குது. இல்ல மைனூட் டீடைல்ஸ், போலீஸ்மேனுங்கிறதுனால சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் அவர் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுட்டார். அவர் ஸ்கார்ஃப் போட்டுருக்காரு, ஸ்கார்ஃப்ல ஒரு டைமண்ட் போட்டு டெக்கரேட் பண்ணிருக்காரு. ஸோ அந்த ஸ்கார்ஃப் பின் எம்டியா இல்லை, அதுல ஒரு டிசைன்லாம் இருக்கு. ஸோ அதை பார்த்த உடனே அந்த டைமண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டுருக்குன்னா நல்ல ஒரு ரிச்சா தான் இருக்கணும்னு டக்குன்னு ஆளை பார்த்த உடனே அவர் வந்து அவரை பத்தி ஒரு ஐடியாக்கு வந்தாச்சு. இப்ப 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு அகைன் அவன் கண்டினியூ பண்றான் கதையை. இங்க வந்து நாங்க 2 பேரும் டைன் பண்ணோம். 2 பேரும் என்னோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனை யாருமே லைஃப்ல பார்க்க முடியாது. நாங்க 2 பேருமே நியூயார்க்ல தான் வளர்ந்தோம். நாங்க 2 பேருமே பிரதர்ஸ் மாதிரி இருந்தோம், ரொம்பவே வெரி க்ளோஸ் டு ஈச் அதர். அப்படி இருந்தா இப்படி இருந்தோம்னா அவ ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை பத்தி சொல்றான். அப்ப எனக்கு வந்து 18 வயசு, எனக்கு 18, உனக்கு 20 அப்படிங்கிற மாதிரி டிஃபரன்ஸ், ஏஜ் டிஃபரன்ஸ், 2 பேருக்கும் 2 வயசு டிஃபரன்ஸ். அப்போ வந்து அந்த கதையை அப்ப நான் வந்து ஐ மீன் அவன் சொல்றான், அவர் வந்து என்ன பண்ண, அந்த பர்சன் என்ன ஸ்டாண்ட் பண்ற பர்சன் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கான், நான் வெஸ்ட் சைட் போயிட்டேன், நான் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும்னு நான் வெஸ்ட் சைட் போயிட்டேன். என்னோட ஃப்ரெண்டு வந்து ஜிம்மி வெல்ஸ்க்கு வந்து இந்த நியூயார்க் ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால அவன் இங்க விட்டு வரல, அதனால அவன் அங்கேயே இருக்கான். அதனால நாங்க 20 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இதே இடத்துல இதே டைம்ல யார் எந்த ஸ்திதியில இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் இந்த கரெக்டான டைம்ல வந்து மீட் பண்ணோம், நாங்க பிளான் பண்ணோம். ஸோ ஆஸ் பர் பிளான் ஹவ் கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அது கேட்கறதுக்கு வந்து அவருக்கு ரொம்ப, அவரே சொல்றாரு, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்ப அவனோட கதையை சொல்றான். அப்ப இனிஷியலி உங்க 2 பேருக்குள்ள கம்யூனிகேஷன் இருந்ததா, 2 பேரும் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டீங்களான்னு அவர் கேட்கிறேன். ஸ்டார்டிங்ல வந்து 2 பேருக்குள்ள கம்யூனிகேஷன் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் கம்யூனிகேஷன் இல்ல. ஏன்னா 20 இயர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லாங் டைம் இல்லையா, அதனால அவங்களால அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸா ஒருத்தர் கண்டினியூ பண்ண முடியல. அப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் அந்த வெஸ்ட் சைட் போயிட்டு நிறைய ஏர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. அவர் ரொம்ப பிஸியா இருக்கிறதுனால அதை பத்தி கண்டினியூ பண்ணி கண்டிப்பா விசாரிக்கவும் முடியல. ஓகே, பட் ஐ நோ ஜிம்மி வெல்ஸ். அப்ப அவர் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் அவர் கான்பிடென்டா இருந்தது என்னன்னா, ஜிம்மி வெல்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து மீட் பண்ணி அதை பாப்பான்ற ஒரு நம்பிக்கை மட்டும் இருந்தது. அப்போ ஏன்னா அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அவனை மறக்கவே மாட்டா. அதனாலதான் அவர் 1000 மைல்ஸ் டிராவல் பண்ணி அவனை பார்க்க வந்திருக்கா. இத்தனை இருட்டான கடையில வந்து இருக்கணும்னு வாட் இஸ் த ரீசன்? 1000 மைல்ஸ் டிராவல் பண்ணி அந்த கடை ஹார்ட்வேர் ஸ்டோர் வாசல்ல நிக்கணும். நான் அப்படி எதுக்கு எதனால வந்திருக்காரு? ஃப்ரெண்டை பார்க்கறதுக்கு தான் வந்திருக்காரு. ஸோ அப்போ வந்து வெயிட்டிங் மேன் வந்து டைம் பார்க்கறதுக்கு வேண்டிய அவனோட வாட்ச் எடுக்கிறான். வாட்ச் எடுக்கிறப்ப பார்த்தா அதுல நிறைய டைமண்ட்ஸ் எல்லாம் போட்டு டெக்கரேட் பண்ணிருக்கான். 10 ஆக போறது கரெக்டா எக்ஸாக்ட்லி தான் நாங்க 2 பேரும் இங்க இருந்து கிளம்பி பிரிஞ்சு போனோம். 10 மணி ஆக போறதுன்ற மாதிரி சொல்றேன். ஸோ அவர் ஜிம்மி பத்தி சொல்றாரு. ஜிம்மி வந்து நல்ல ரொம்ப குவைட் குட் பர்சன். அவன் வந்து ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியா இருப்பான். இவர் எப்படி சக்சஸ் பின்னாடி சேஸ் பண்ணி போய் சக்சஸ் அச்சீவ் பண்ணிருக்காரு. பட் ஜிம்மி எப்படி ரொம்ப ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடின்னு அதை பிலீவ் பண்ற பர்சன். ஸோ அது அவனு எப்படி என்னோட வெல்த்ல பாதியாவது அவன் எடுத்திருப்பான். நல்ல பர்சன். ஆனா அவர் வந்து நியூயார்க்கு மட்டும்தான் அவர் கம்ஃபர்டபுள். நியூயார்க் விட்டு எது வெளியில வந்தாலும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா ஃபீல் பண்ணல, அதனால அவர் வரல அப்படி மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கான்.
இப்போ நீங்க வந்து கிளம்ப போறீங்களா, இல்ல உங்க ஃப்ரெண்டுக்காண்டி எவ்வளவு நேரம்னா நைட் ஃபுல்லா வெயிட் பண்ணுவீங்களான்னு போலீஸ்மேன் கேக்குறாரு. அவர் சொன்னாரு, என்னோட ஃப்ரெண்டுக்காண்டி இன்னும் ½ an hour வெயிட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே போலீஸ்மேன் பாய் சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சு. இப்போ இவன் மட்டும் அங்க வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கான். அப்ப தனியா நின்றுட்டு இருக்கான் கடையில, சிகரெட் ஸ்மோக் பண்ணிட்டே அங்க போறவங்க எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்கான். அவன் எப்படி போறாங்க அப்படின்னு பாத்துட்டு இருக்கான். இப்போ 20 minutes ஆயிருக்கும். அப்போ ஒரு டால் மேன் வரான், லாங் ஓவர் கோட்லாம் போட்டுட்டு இமீடியட்டா அந்த ரோட கிராஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு அவன் என்ன கேட்கறான்னா, நீதான் பாபான்னு அவன் இமீடியட்டா கேட்கறான். இப்போ ஜிம்மி வெல்ஸ் என்ன சொல்றான், இஸ் தட் யூ பாப் அப்படின்னு கேட்ட உடனே அவன் என்ன பாப் என்ன சொல்றான்னா, இஸ் தட் யூ ஜிம்மி வெல்ஸ், நீதான் ஜிம்மி வெல்ஸான்னு கேட்கிறான். ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிட்டாங்க ரெண்டு பேரும். ஒருத்தர் ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு, நீதான் ஃப்ரெண்ட். அவன் ரெண்டு பேருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ ரெண்டு பேரும் ஹக் பண்ணிட்டு ரொம்ப ஹாப்பினஸ் வந்து வெளிப்படுத்துறாரு. அப்ப எனக்கு உன் மேல நம்பிக்கை இருந்தது, நீ வருவேன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி வார்த்தை. 20 வருஷங்கிறது பெரிய விஷயம். நம்ம இங்கதானே சாப்பிட்டோம் 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. கடை ரெஸ்டாரண்டே இல்ல, ரெஸ்டாரண்ட் இருந்தா ரெண்டு பேரும் மறுபடியும் சாப்பிட்டுருக்கலாம் அப்படின்னு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல கான்வர்சேஷன் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஜிம்மி வெல்ஸ் வந்து ரொம்ப சேஞ்ச் ஆயிட்ட அப்படின்னு சொல்லி பாப் சொல்றாரு. நீ ரொம்ப சேஞ்ச் ஆன மாதிரி இருக்கு, டால் ஆன மாதிரி தெரியுது. அப்புறம் இப்போ 20 years ஆயிடுது, எனக்கு 20 வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் நான் கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்ணாரு. இப்போ உன்னோட லைஃப் எப்படி இருக்கு நியூயார்க்ல அப்படின்றப்ப, நான் மாடரேட்டா இருக்கு, ரொம்ப ரிச்சாவும் இல்ல போறாவும் இல்ல, மாடரேட் லைஃப் ஸ்டைல். எனக்கு ஒரு சிட்டி டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு ஜாப் இருக்கு, நான் அப்படி போயிட்டே இருக்கு லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி, இப்ப வா நம்ம நடந்துட்டே பேசலாம், ரெண்டு பேரும் நடந்துட்டு போறோம். அப்போ வந்து அந்த பர்சன் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணான் இல்லையா, ஸோ அவன் பேர் என்ன பாப். ஸோ அவனுக்கு என்ன தோன்றதுன்னா, நம்ம தான் அவனை கம்பேர் பண்ண நம்ம லைஃப் தான் பெட்டர், நம்ம தான் பணக்காரனா இருக்கோம், அந்த மாதிரி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஈகோட்டிசம் அவனோட இதுல பேச தெரியுது. ஸோ அதோடய அவன் தன்னோட லைஃப்பை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே வரான். அப்போ பாக்குறப்ப உங்க ஒரு ட்ரக் ஸ்டோர், ஒரு மெடிக்கல் ஷாப் இருக்கு, அது பக்கத்துல வந்து நிறைய அங்க லைட்ஸ் இருக்கு. அது பக்கத்துல வந்தோடனே ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஃபேஸ் இப்பதான் கிளியரா இத்தனை இருட்டா இருக்கு இல்லையா, அந்த அளவுக்கு தெரியல. ட்ரக் ஸ்டோர்ல தான் ஒருத்தர் ஃபேஸை பார்த்த உடனே அந்த பாப் இல்லையா, மேன் ஃப்ரம் தி வெஸ்ட்னு சொல்றோம், வெயிட்டிங் மேன் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அவன் என்ன பண்ணான், டக்குன்னு அவங்க கிட்ட இருந்து ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் ரெண்டு பேரும் தோல் மேல கை போட்டு ஒருத்தர் க்ளோஸா நடந்து வந்துட்டே வந்தவன் இருட்டுல இந்த வெளிச்சம் வந்த உடனே அந்த ஃபேஸை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கை எடுத்துடுறான். கை எடுத்துட்டு கொஞ்சம் தள்ளி போறான். என்ன அப்படின்னு பாக்கலாம், ஏன் நீங்க வந்து ஜிம்மி வெல்ஸே கிடையாது அப்படின்னு அவன் சொல்றான். 20 years வந்து கண்டிப்பா மாறும், ஃபேஸ் மாறும். ஆனா நோஸோட ஷேப் எப்படி மாறும், ஷார்ப் நோஸ் வந்து பக்கா மாறாது, ஷார்ட் நோஸா மாறாது இல்லையா, லாங் நோஸ் வந்து ஷார்ட் நோஸா மாறாது அப்படின்னு அவர் சொல்ல நான் சொல்றேன். அப்போ அப்ப வந்து இவன் சொல்றான், 20 வருஷத்துல வந்து நோஸ் வேணா மாறாம இருக்கலாம், ஆனா நல்லவனா இருந்தவன் வந்து 20 வருஷத்துல கெட்டவனா மாறதுக்கு சான்ஸ், குவாலிட்டிஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மாறிடும் இல்லையா அப்படின்னு அவன் சொல்றான். அப்ப அவன் இமீடியட்டா சொல்றான், நீ வர அண்டர் அரெஸ்ட்னு சொல்றான். இப்போ என்ன வந்தவன் வந்து ஹி இஸ் நாட் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட், சஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி அவனோட ஃப்ரெண்ட் இல்லை, அவன் ஒரு போலீஸ்மேன், அவன் அரெஸ்ட் பண்ண வந்திருக்கான். சிகாகோல இருந்து அவளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்ததுபடி ஒரு வாண்டட் லிஸ்ட், கிரிமினல் லிஸ்ட்ல போட்டோ எல்லாம் வந்துக்குள்ள, இப்ப இவன் வந்து ஒரு வாண்டட் பர்சன். ஸோ அவன் வந்து இமீடியட்டா சொல்ல யுவர் அண்டர் அரெஸ்ட். ஸோ நான் உன்னை கஸ்டடியில எடுத்து ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டின்னு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லெட்டர் ஆர் ஒரு மெசேஜ் நான் உனக்கு கொடுக்குறேன். நீ கொடுத்தது யாரு அப்படின்னா, பேட்ரல் மேன் வெல்ஸ் ஒரு பேட்ரல் போலீஸ் மேன் வந்து கொடுக்க சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லி கொடுக்குறான். ஸோ இந்த ஓபன் பண்ணி இமீடியட் ஓபன் பண்ணி படிக்கிறான். அதுல என்ன எழுதியிருக்கு, ஸோ நான் பாப் நான் வந்து கரெக்டான டைமுக்கு கரெக்டான இடத்துக்கு வந்துட்டேன். ஸோ வந்து நீ வந்து எப்போ வந்து சிகரெட்டை வந்து பற்ற வைக்கிறதுக்கு மேட்ச் இது பண்ணியோ அந்த டைம்ல வந்து உன்னோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் பேச பார்த்துட்டேன். பார்த்த உடனே நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு சிகாகோ போலீஸ்ல யூ ஆர் இன் வாண்டட் லிஸ்ட். ஸோ அதனால ஃப்ரெண்டை பார்த்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்கான இதை முடிஞ்சாச்சு. போலீஸ் மேனா இருக்கிறதுனால அவனோட டியூட்டி அவன் கரெக்டா பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ அதனால ஃப்ரெண்டை அரெஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இவன் இன்னொரு பர்சன் போலீஸ் மேனை அனுப்பி அவனை அரெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கான். So this is the story. I hope you all might have understood the story. Now let us see the questions. Compare and contrast the character of Jimmy Wells and Bob with suitable references from the story to support your view. Mean should justify the end. Explain this adage with reference to O. Henry's story. That question is, tell me who your friends are and I shall tell you who you are. How will you explain the statement in the light of Jimmy's and Bob's friendship? Dear students, I hope you all have understood the story clearly. Let us all meet in our next interesting session. Thank you.